equal to I. Just remember that. That's enough. So if you have two groups of unity means you have three answers. It is 1 omega omega square. Four groups of unity means you have four answers. Plus 1 minus 1 plus I minus I. So in this question we have provided that set. Normally in the university question paper they will not provide the set. Consider fourth roots of unity. Simply they will say fourth roots of unity. In that case your set should be 1 minus 1 I minus I. Consider two roots of unity. In that case your set should be 1 omega omega square. Is it okay? Now for this we have to form the Cayley table. I will explain now how to form the Cayley table. Take the solution. Consider the multiplication table or Cayley table. So for finding number of elements you can form the Cayley table means rows as well as columns should have the same elements. Let me form it of afterwards you can copy this. Listen all of it. So this is the operation. All of it please listen. Afterwards you can copy. You can do yourself and then you will check from the board and then you copy it together. You can control take the print and then you can check from the board. So normally this is called as Cayley table. It's a mathematician name. We used to form this Cayley table. For finding number of elements which is less than 10, but mere irundha Cayley table kashtapadum Cayley form panna solla. You can form the Cayley table if you are finding number of elements at some minimum number of elements. Romba 25 20 la form panna mudiyadhu. Is it okay? Some 10 numbers are less than 10 means you can form rows and columns so that it becomes a 10 by 10 matrix. Here I have 4 elements, so it becomes a 4 by 4 matrix. So this is the body of the matrix. This is the ring elements and this is the body of the matrix. So this is my operation. Here my operation is multiplication. Here my operation is multiplication. Multiply the corresponding element. 1 into 1 is 1 into minus I, 1 is minus 1, I minus. Then minus 1 into plus 1, minus 1, minus 1, minus 1, plus 1, minus 1 into I, minus I, minus 1 into minus I. Any doubt in filling this? I into 1, I into minus I, I into I square is 1. I into minus I. Minus plus 1. Plus 1. I into minus I is plus 1 because I square is minus 1. Minus 1 to minus plus. So you have a plus 1. Minus I into I. Minus I into minus 1. Minus I into I. Minus I into minus I. Any doubt in forming this Cayley table? Listen to me all of it. Please listen to me all of it. Once when you form the Cayley table, all the required properties of the group can be identified from the table itself. No need to work anything, no need to do anything. When you form this Cayley table properly, from this table itself you can mention the properties and you can say that from the Cayley table follows. Let me see. Now 4 into 4, 16 elements I have. For group, how many properties to be checked? What are they? Social, associativity, identity, neighbors. If no 4 properties, here I am asked to do that it is an abelian group or no, ordinary group and commutative group. Abelian group. So I have to check 5 properties. That is
minus 1 into 1. ரெண்டுக்கு கேன்சல் ஆகுதா எழுதவே எழுதுங்க. Is it right? So minus 1 into answer is minus 1. So 1 is identity. I into 1 is I itself. So 1 is identity. Minus I into 1 is minus I. 1 ஆக மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு அந்த ஆன்சர் தான் வரப்போகுது. So 1 is the identity. Is it right? And then what is the next one? Both property. Inverse னா என்ன இருக்கும் நமக்கு? எல்லா எலிமெண்ட்டுமே இன்வெர்ஸ் பண்ணும். அதாவது என்ன பண்ணா 1 into that நம்மளோட ஐடென்டிட்டி இப்போ 1. நம்மளோட ஐடென்டிட்டி 1. So minus 1 into dash is equal to plus 1 வரும். I into dash is equal to 1 வரும். Minus I into dash is equal to 1 வரும். இந்த மாதிரி இந்த 4 டேஷையும் உங்களால ஃபில் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும். 4 டேஷுக்கும் உனக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியுதான்னு பார்க்கணும். அந்த ஆன்சர் செட்டுக்குள்ள இருக்கும். அந்த ஆன்சர் செட்டுக்குள்ள இருக்கும். அதான் கேட்கணும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க என்ன நம்பர் போட்டா எனக்கு 1 வருது. அது செட் இருக்கா? ஸோ இங்க இருந்து நீங்க பார்க்கலாம். இங்க 1 இது எங்க 1 வருதா 1 into 1 is equal to 1. ஸோ ஆன்சர் இருக்கும். இப்போ minus 1 தான் என்ன ஒரு நம்பர் எழுதுறீங்க சொல்ல நம்ம ஆன்சர் should be plus 1. minus 1 என்ன நம்பர் போட்டு உங்களுக்கு plus 1 வருது. சரி நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த டேபிள்ல செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல எங்க plus 1 வருதுன்னு பார்க்கணும். இங்க plus 1 இருக்கா? ஸோ minus 1 into minus 1 plus 1 னா minus 1 ஓட இன்வெர்ஸ் minus 1. minus 1 ஓட இன்வெர்ஸ் minus 1. இப்போ I minus I இத என்ன பண்றேன்? I ல நான் minus I ஓட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது minus I. சரியா? இப்போ minus I க்கு நான் எதை மல்டிப்ளை பண்ணேன்? இதுல கேக்குறது என்ன எழுதலாம்? சோ இந்த 4 லைனையும் ஸ்டேட்மென்ட்டா நீங்க சொல்லணும்னா வாட் யூ கேன் சே னா the inverse of 1 is 1. புரியுதா ஏன் சொல்றேன்? ஏன்னா 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா ஆன்சர் ஐடென்டிட்டி வருது. So inverse of 1 is 1. Inverse of minus 1 is minus 1. Inverse of plus I is ஏன் minus I சொல்றேன் புரியுதா? இதுதான் inverse. இதுதான் inverse. Inverse of plus I is minus I. ஏன்னா நீ சொல்ற ஆன்சரை மல்டிப்ளை பண்ணா ஆன்சர் வந்து ஐடென்டிட்டி வரும். ஐடென்டிட்டி that's important. So inverse of plus I is minus I. Inverse of minus I is inverse of minus I is plus I. Inverse of plus I is minus I. Inverse of minus I is plus I. So நாலு ப்ராப்பர்ட்டியுமே கேரி டேபிள்ல செக் பண்ணிக்கலாம். So it is a group. Commutative group again multiplication additionலாம் வந்தா commutative property is obvious. Commutative எந்த property for instance you can get in the table minus 1 into minus I ஓட ஆன்சர் வந்து plus I. Is it right? Similarly minus 1 into minus I ஓட ஆன்சர் plus I. You can check in the இதே பாத்தீங்கன்னா you will have above the diagonal this is a symmetric matrix. Check these elements upper triangular and lower triangular பேர். அப்ப symmetricity இந்த எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த எலிமெண்ட். இந்த எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த எலிமெண்ட். இது என்னவோ அதுதான் இது பேர் symmetricity இருந்ததுன்னா commutativity is true. Symmetricity இருந்ததுன்னா commutativity is true. So once criteria form பண்ணிட்டீங்கன்னா you can check for all the properties which you need. You can check for all the properties which you need. So this is the again this is the commutative property. Another important thing students, you can how many rows and how many columns you have. May you keep standing for some time. 4 rows and 4 columns. About the ठीक है this is okay. You have a otherwise you can go back. Both of you go back. சரி கவனிங்க முடிச்சிட்டு பாருங்க. நோ டைம் வேண்டாமா? அந்த பெஞ்சில போய் சௌக்கியமா உட்காந்துக்கலாம். நிக்கலாம் வேண்டாம். அவங்க ஆள் வருது. உட்காந்தே கூப்பிடுறாங்க. ரெண்டு நாள் எங்களை அங்கே போய் உட்காந்துருக்கோம். இப்போ என்ன பாருங்க நடந்து தூக்கி பாரு. நடந்து யாருக்கு so another important thing which we take this in between I gave one definition is called as permutation. We know that permutation is nothing but arrangement. And the permutation la what I can say you have 4 rows and 4 columns. Check each row and each column one by one. For instance, let me consider the first row and the first row la element
element repeat ஆயிடுதா? repeat ஆகல, எல்லா element உள்ள வந்துருச்சு. So it's again 1 to 1. Similarly, 4 to 1. Likewise, you can check for columns. So each row and each column is a permutation. What do I mean by the word permutation? You know this by combination. Suppose if I please stop talking. No repetition. Please wait. When you have 4 elements, you can form 4 element set permutation in many ways. So this is my one permutation. This is my another permutation. This is my one of the permutation, right? Like that I can write 4C4 factorial 4 permutations. Like that I can write factorial 4 permutations. If the property special character of this permutation is that you have a 1-to-1 mapping between the given set and this permutation. That will be followed in our variable. That will be followed in the variable. Each row and each column will be a permutation of the given set. And the element எல்லாம் இருக்கும், but order மட்டும் மாறும். அந்த எலிமெண்ட் இருக்கும், ரிப்பீட் ஆகாது, பட் ஆர்டர் மாறும். ABCD க்கு ABBC, ABBC, ACBD இதெல்லாம் permutation. ஆர்டர் மாறிடும், 1 to 1 correspondence. Okay, இருந்ததுன்னா it's a permutation. So variable table another important property is that each row and each column will be a permutation of the given set. Each row and each column will be a permutation of the given set. Please copy this. இதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம். variable table மட்டும் காப்பி பண்ணுங்க. அது copy this variable table. Next time you write first subdivision. Sikram muni. Just 16 elements, make it fast. First subdivision. All the elements in the table, all the elements in the table, all the elements in the table belong to belong to the given set G. All the elements in the table belongs to the given set G. So, what property proves? Closure property. Hence, G is closed. Property சொன்னா closed ன்னு சொல்லணும். அல்லது செட் சொன்னீங்கன்னா G is closed. G is closed with respect to multiplication. G is closed with respect to multiplication. Second one, clearly associativity is true. Clearly associativity is true. Third one, identity element ennu sonnen. Please enna venda. This answer is obvious. Identity enna ennu sonnen. One is the identity element, right? Example எழுதுங்க mention part. One is the identity element. One is the identity element. One is the identity element. Fourth one, all the elements you should provide the inverse.
complete all the 4 lines. First line in answer inverse of 1 is inverse of 1 is minus 1. Not inverse 1 is. Inverse of 1 is inverse of 1 is 1. Second line. Inverse of minus 1 is minus 1. Yeah, minus 1. Minus 1 into 1. Minus 1 into minus 1 oda answer identity கிடைக்கும். அதனால inverse of minus 1 is minus 1. Inverse of 1 is 1. Inverse of minus 1 is 1. Sorry. Minus 1. Inverse of minus 1 is minus 1. Then inverse of I is minus I and inverse of minus I is plus I. Is it right? Next time. Obviously, multiplication is commutative. Obviously, multiplication is commutative. Therefore, G is abelian. Therefore, G is abelian. Right. Before proceeding further, I will tell you one thing. Please listen. Out of these 4 lines, first 2 lines, second 2 lines, इतना उनका difference make out कर दिया. What difference can you make out? First line la pathina inverse 1 oda inverse 1 ane sollirkom. Second line la pathina minus 1 oda inverse minus 1 ane sollirkom. So these two are called as self inverses. The word itself suggests you like this. Out of the 4 note பண்ணிக்கங்க. question la கேக்கல, but you may be asked what are the self inverses in the 4 groups of numeric question கேட்டா you should say 1 and minus 1 because கணக்குதானே inverse. 1 is inverse 1 minus 1 is inverse minus 1, but it is not true for I and minus 1. But it is not true for I and minus 1. It is where inverse is where inverse. But it is அதே inverse இருக்கிறதுனால these 2 elements are called as self inverses. கணக்குதானே selfனா கணக்குதானே self inverse கணக்குதானே inverse 1 ஓட inverse 1 minus 1 ஓட inverse minus 1. So those 2 are called as self inverses. Is it okay? Part A ல sometimes ஒரு செட்டை கொடுத்துட்டு find out the self inverses of this group னு கேட்பாங்க. அப்போ உங்களுக்கு inverse கண்டுபிடிக்கலாம். எதுக்கு அதே element inverse இருக்கோ அது வந்து self inverse சொல்லுவோம். Take on problem number 9. That's how this problem is over. Problem 9. Prove that the identity element of a group is unique. Identity element is unique. See the board on right. Identity element is unique. U-N-I-Q-U-E. Unique. Unique na enna irukkum? That is it itself. Adu thavathu vera element only one. One and the only one element. Adu na mention pannirken iga. When you have a group, when you have a monoid, identity element is only one. You cannot have 2 different identity elements for the same group and for the same operation. For the operation matha identity mark, set matha identity mark. But if you have a set and if you have an operation, identity cannot change. Identity cannot be different. Let's prove the taking solution. Let B star be this particular question, very easy question, students, but very often asked in the university exam. This particular question. Prove that the identity element of a group is unique. Solution. Let G star be a group. Let G star be a group. If possible, next time you write. If possible, let
let E1 and E2, let if possible, let E1 and E2 be two identity elements in G. Two identity elements in G. Now consider E1 as the identity element. E1 as the identity element and E2 as any other element. E1 as the identity element and E2 as any other element. இதுமே எழுதலனா ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. Please listen.